Раз. Ой, так, я давно этого не делал, давно не играл в Драгонагу. Все вот эти вот ваши IRL дела. Жизнь там, вот это все, ну, вы знаете, что происходит между прохождениями Dragon Age. А, икс. Да, всех с прошедшим Международным женским днем, кто считает себя причастными. Все весенние праздники вроде пережили. На улице все завалено снегом. Кое-где. Запускайся. Так, что она решила не запускаться. Ладно. Видимо, какой-то глюк Origin, возможно, потому что я в Steam купил этот EA Access. Может, почему-то с ним законфликтовало. Ну ладно, запустилась пофиг. Так, мы где-то в середине третьего акта. А еще там где-то 2 DLC впереди. Вот. Каждое DLC примерно посмотрел часа по 4. Поэтому сегодня, наверное, по сюжету. Ну и что там еще недобитое осталось. А потом уже по DLC. Ага, и мы еще не были на рваном берегу. И гору вроде еще не полностью исследовали. Экс, Идрис, Парик, и Андерс. Андерс уже в деяниях революционера. Hold there! Who are you? The name's Evitz. As in Evitz Marauders. The folk you killed a few years back. Now you're going to die for what you've done. О. Это после того квеста, как мы спасали нескольких стражников.
Ладно, это Татьяна, которую надо спасать по квесту. Did my love send you? Will you take me to him? Так. Either your father didn't give me the whole story, or I really, really hope you're talking about someone else. Fainriel, the man of my dreams. Ага. These brutes intended to take my maidenhood. As they argued about who would go first, I fainted. Then Fainriel spoke to me in a vision and told me not to fear. When I awoke, the men had slain one another. Please take me to Fainriel. I want to thank him properly. Погоди, но Фенриль же находится в Твинтере на обучении. I'm sorry, but I have no way to locate him. Hey, what did you do to old man? I'll kill you till you're good and dead. Или что, он так издалека, типа... Ну, хотя для тени-то, в принципе, пофиг на расстояние. То есть он может, наверное, и из Твинтера каких-то людей в Киркволе. For my love. Oh, thank you for your... I will find my way back to Kirkwall. The walk will tire me, and we'll be reunited in my dreams. Fainriel, my love, I'm coming. Ладно. Да, видимо, он сидит где-то в Твинтере. Оттуда ходит по снам других людей в тени. И может людей спасать. А может и не спасать, но это уже другая история. Ну, насколько я помню, если его отправлять в круг храмовникам, то его история будет более трагичной. Может, я что-то путаю, конечно, по-моему, его там убивать придется. Скорее всего, я что-то путаю. Easy. Bye. Ой, Стерабас. А, больно, 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 больно. Блин, почему у меня нет такого спила, как у этих... Как у вражеских магов? Вот в этом тоже минус, что... В первой части... То есть у противников есть, конечно, некоторые уникальные скиллы, но по большей части те же самые, потому что они механически к тем же классам относятся. А вот тут, то есть, у них маленько другие умения, то есть вот эта вот сфера электричества или сфера холода, которую они просто ставят, и которая еще и взрывается потом. И этот спел главному герою недоступен. В этом плане первая часть была честнее.
Блин, у меня еще насчет одного из DLC, а именно клейма убийцы, у меня еще насчет него есть небольшая идея, как его можно будет пройти, точнее, что можно будет пройти рядом с ним исключительно ради прикола. Не знаю, посмотрим. Я не знаю, сколько основной игры осталось еще. We're out of Kirkwall, but not out of the Knight Commander's reach. Аверганская свитка, аспект 1. Первый свиток помечен знаком хасидского вождя. Колдун забрал моя дщерь. Мой легион достичь его. Она быть вырвана из его кровавой когти, но он быть завладен некой ужас. Мой легион его не сдержать, и я просить печать, все равно какой вера. Цена быть заплачен, ученый. Второй свиток пергаментный, исписанный архаичным почерком с использованием устаревших выражений. Тем не менее, чернила каким-то образом остаются влажными. От симптома не удержит тебя ни единый фиал. Один из 3 разделенных для предохранения не скован, но в клетке. Выбирать этот путь я не должен. Истина сдержит тебя, ибо свойство ее такого. В конце второго свитка набросок карты и красный отпечаток руки на мизинце, который не хватает первой фаланги. Так, каждый из этих свитков ведет к какому-то тайному логову. Их, насколько я помню, 4. Это сегодня, если удастся пройти все до, то есть финальных квестов, сегодня, в принципе, все пройду. Завтра тогда будет первое DLC, которое, не помню, как называется. Одно клеймо убийцы, второе наследие называется. Потому что, ну, если DLC идут там по 4 часа, не хотелось бы рвать их на несколько дней. Please. Cake. Да, в целом уже хочется инквизицию проходить. Я даже геймпад, ну, хотя бы проводной привел обратно в рабочее состояние, потому что у него начала залипать кнопка нижняя, которая А. И это было не очень удобно. Но я его разобрал. Я его почистил. Теперь кнопка не залипает. Let's finish this. What a mess. Вообще в идеале, конечно, у меня есть такой же геймпад, только беспроводной. Но на нем некорректно работают стики. То есть левый стик там у него не работает правая половина осей.
А у правого стика то ли верхняя, то ли нижняя. По-моему, верхняя. Я не знаю, где занимаются починкой с древних геймпадов логитековских. Медан. Кто такой, блин, Медан? Я знаю игру, вот это Man of Medan, про корабль, который, ну, типа реально городская легенда. Ну, реальная городская легенда, я имею в виду, что, ну, типа, ИРЛ тоже ходит поверье, что был такой корабль. А, это вот как раз один из авриганских свитков. Освобожденная гордыня. I cannot imagine what it must be like to lose your family. Anything I could say would be insufficient. I'm sorry. Вот, а у третьего свитка, кстати, по-моему, даже отдельная локация. Ладно, это мы сейчас проверим. Вот о чем это я. А, о геймпадах, то есть, возможно, даже не меняя те самые стикеры на какие-то другие, можно какой-нибудь там контактик перепаять внутри самого механизма. Но на крайний случай можно перепаять туда стик из проводного, потому что, насколько я увидел на схеме, они, ну, выглядят, по крайней мере, примерно одинаково. По размеру одинаково, даже на контакты на одни и те же припаяны. Вот. Но паять я, к сожалению, не умею. Руки у меня в целом из жопы. Блин, Вератишан это, по-моему, какие-то даже уникальные, но насрать, на самом деле. Срать вообще. Артиллерии говно. Да все на самом деле говно. Ой, старейшин, который упал, ну тоже говно. О, кольцо перевозчика. Плюс 2 к магии, плюс 9 скорости восстановления, плюс 24 урона от огня, плюс 24 урона от электричества, иммунитет к оглушению. И пояс Карастена. Пояс Карастена так себе. 7 смертных поясков тоже так себе. А вот кольцо перевозчика даже прикольное. Но очень дорогое. Реально, в принципе, можно и без него обойтись. Бент из Калибала все пишет про свои скидки на колбасу. Не то чтобы я был против скидок на колбасу, но смс-ками заваливает ежедневно. Так, я не помню, бандосов мы всех разбили? Ладно, зайдем к Хасимата.
Сейчас посмотрим по квестам. Выполнили побочных людей. Так, ну это еще первый акт, то есть пиратство. Так. Кровавые зубы. Положено стражника. Ага. Так, почти потребность вот это ее последователи этого в Нижнем городе. Работорговцы это, скорее всего, про банду из порта. А вот в верхнем городе... Да, вот в верхнем городе лучше я вроде так и не вырезал еще их. Ну ладно. Сейчас займемся. I know you supported Раз. the first enchanter when he spoke out against Meredith. I hope... Так, последняя капля и на свободе. Нужно поговорить с Арсилой и, соответственно, с Мередит, и у каждого из них есть для нас квест. Эти залы, в общем-то, тоже знакомые. Их мы видели во сне Фейдриля. Тут сложный. О, загадка Кирквола. Получить доступ оказалось нелегко, и я боюсь, что моя маскировка не обманет пристальный взгляд, но я видел записи, которые, по словам храмовников, не существуют. Здесь пролилась кровь бесчисленных рабов, которых принесли в жертву. Целые здания строились на озерах крови, в канализации есть канавы, по которым стекала кровь, все они ведут вниз. Масштабы всего этого даже трудно себе представить. Маг крови может извлечь огромную силу из обычного пореза. Здесь же каждый год в течение столетия умирало по крайней мере 1000 несчастных. Для какой же богомерзкой цели требовалось столько силы? Я должен уходить сейчас или меня обнаружат, но ответ так близко. Только, кстати, я их нашел. Вот. 1, 2, 3, 4. Это первый год. 5, 6, 7, 8. Это второй год. 9, 10. Еще 2 штуки где-то. Еще 2 штуки. Эльза? Knight Commander wishes to speak to you. А, с ней потом вроде на руку. Эльза, кстати, что-то знакомая. Она усмиренная. Но так она, по-моему, раньше где-то встречалась, нет? Не помню. А тут Арсила. Ладно, пойдем сначала с Мередит поговорим. Champion, welcome. Always a pleasure. And may I say, that outfit was a wise choice. There was an incident within the gallows. A number of phylacteries were destroyed, and several mages took the opportunity to escape. We've recovered most of
Твич что-то резко дропнулся. Ну, сейчас все вроде нормально. Резко прям соединение прервалось, кадры начали теряться. Но сейчас вроде бы все нормализовалось. Ладно. Кстати говоря, детально биче Мередит. Уже можно заметить. How did the phylacteries get destroyed? An insurrection. Several of my own Templars orchestrated the escape, presumably out of sympathy for the mages. They turned their backs on their duty and endangered their charges, as well as the city. Thankfully, most who escaped fled to their families and offered no resistance. The last 3 are proving more difficult. Since you're turning to me, should I assume the Templars all suddenly disappeared? The apostates are being sheltered by their families. Some have been reluctant to talk to Templars, but you are another matter. The people of Kirkwall trust you, champion. They will be more honest for you than for us. I'll see what I can do. I am relieved. I was expecting resistance after that debacle at the market. Talk to these mages' families. Learn where they are hiding and find them before they do harm. You will see that imprisonment or death is sometimes the only kindness we can offer. Speak to my assistant Elsa. She can tell you whatever you need to know about the fugitives. I bid you good day, champion. Связь с сервером потеряна. Сейчас, я надеюсь, восстановлена. Ага. Вот, кстати, это у меня интернет порвало. Но хотя я не видел вроде отключения. Сейчас посмотрю сек на телефоне. Где у него логит? Нет, написано, работает 15 дней без разрывов. Реально, ну ладно, хер бы с ним. Хер бы с ним. Good day, champion of Kirkwall. Knight Commander Meredith has informed me that you will be tracking down the apostates on behalf of the Templars. There are 3 of them. Huon, Emile, and Evelina. Are the apostates blood mages? The Knight Commander suspects this, yes.
The Knight Commander tends to assume all apostates practice blood magic. She prefers to err on the side of caution. Why does Meredith have a tranquil assistant? She flaunts what she can do to mages. She likes to rub our faces in it. The Knight Commander believes tranquil mages to be efficient and single-minded. I, in particular, am extremely organized. I want to hear about Huon. Huon is an elf. He was apprehended in the alienage 10 years ago. His wife, Nisa, works for a dressmaker in Lowtown. Could Huon be hiding among the other elves in the alienage? The Templars' searches uncovered nothing. The Templars have also concluded that few other elves would risk hiding him. Huon was taken many years ago. Most of the alienage's inhabitants do not even know him. Have the Templars spoken to her? Yes. Nisa insists she has not seen Huon since he joined the Circle. Tell me what you know about Emile. The second apostate is Emile de Lancey, fifth son of the Comte de Lancey. The de Lanceys have a home in Hightown, but are often out during the day. They are generally home by evening. What have they said to the Templars? The Comte and Comtesse say they have not seen Emile since he was a child. What do you know about the de Lanceys? Comte Guillaume de Lancey is a minor noble from Orlais. He and his wife came to the Free Marches over 3 decades ago. Emile was born in Kirkwall and sent to the Circle at age 6. Да, кстати, если кто может помнить, за одного из отпрысков как раз-таки рода де Лансе, которого почему-то перевели на русский как де Капьи, за одного из своих отпрысков должна была выйти наша мать, Леандра. What do you know about Evelina? Evelina was trained for 8 years in the Circle in Ferelden. She was last seen in her former residence among the refugee community in Darktown. How did she come to be in Kirkwall? Evelina claims to have fled the Blight, not the Circle. She presented herself to the First Enchanter on her arrival and asked to take her place here. Our files indicate she petitioned Meredith for financial support of numerous other pre-adolescent Blight survivors. Did the Templars run into her in Darktown? Yes, they tracked her there, but she killed several pursuers. The Templars believe she is the most dangerous apostate. I have all the information I require for now. Good luck on your search, Champion of Kirkwall. А с Арсина сразу можно поговорить? Или они по очереди идут? This is a difficult time for Kirkwall. Да, они идут по очереди. Ну, пойдем начнем с эльфа. Может, к Мериль заскочим, там вроде какую-то штуку надо было отдать. Oh, greetings, Miss Sarah. My mistress is away seeing to a customer, but she will be back shortly. I can take your measurements if you wish to have a dress made. I'll only wear dresses that are absolutely festooned with ruffles. Perhaps it is best if you wait for my mistress. You could tell me about your husband, Huon. That would be helpful. When the Templars came, I told them the truth. I hadn't seen Huon in 10 years.
after they left, he came to me. He wanted me to hide him. I used to dream of him returning, but not like this. He's changed, and I don't know him anymore. I sent him away. How has Huon changed? He was obsessed with showing everyone true elven power. He frightened me. Did you see him use any magic? Perhaps blood magic? I don't know. I don't think he used magic on me. Did he hurt you? Only broke my heart. So you hadn't seen him since he left you? Huon didn't leave me. He was taken away. When the Templars found out he was a mage, they chained him and dragged him from the alienage, in front of everyone. Now I'm trapped in this sham. Married, but with no husband and no future. Do you know where Huon went after you sent him away? I don't know. He disappeared. But Huon said he would return to take me away from this forever. Empty promises. I don't know what he means, and I am afraid of him, Miser. Would it help if I returned? I'll make sure you're safe. I would be grateful. Huon said he would come to the alienage soon, at nightfall. Are you going to arrest him? I think Ну he needs да, help. почти. Maybe the circle will be able to heal whatever troubles him. Почти арестовать, да. Да. Что за... Чего то не запускается, то вылетает тут. Интернет вылетит. Как в прошлый раз все начали звонить внезапно. Туда-сюда, там. Надо что-то решать. I can take your measurements if... Perhaps it is... I used to dream of him returning. He was obsessed. Only broke my heart. Now I'm trapped in this sham. I don't know what he means. Is this for me? It's beautiful. Do you know what it is? Well, I thought so right up until you asked me that. It's Sylvanwood. Rare as diamonds. You only find it in very old, very wild places. The carvings tell a story of the betrayal. The dread wolf tricking all the gods away from the world. Start at the beginning. What happened to the gods? Long ago, there were two clans of gods. The Creators looked after the people, the Forgotten Ones preyed upon us. And one god who was neither. Fan Harel, the Dread Wolf. He was kin to the Creators, and in the old days often helped them in their endless war against the Forgotten Ones. I assume he got tired of helping. That he did. Fan Harel was clever. He could walk among both clans of gods without fear, and both believed he was one of them. He went to each side and told them the other had forged a terrible weapon, a blade that would end the war. He told the Creators it was forged in the heavens, and the Forgotten Ones that it was hidden in the abyss. And when the gods went seeking it, he sealed them both in their realms forever. Now he alone is left in the world. I imagine the Dalish don't depict the doom of their gods just for decoration. Not exactly, no. This was made for a keeper, you see.
guarding a clan from the Dread Wolf, is a keeper's place. I had one of these once, and I gave it back, Master Anus. Ну, как бы в третьей части выясним, все было не совсем так, более прозаично, но не менее загадочно. Huan. Hush, love. Don't be afraid. Your blood will bring new life to our people. She was so beautiful. Почему у него на лице дворфская татуировка неприкасаемого? Это очень странно. То есть, ну, у долийцев обычно свои эти татуировки. Не помню, у них какое-то название есть, но я его забыл. Так, как квест называется? Ну, на Вике этого не объясняется, но это вообще странно. Морфийская татуировка на эльфе. Someday I'd like to go 1 week without meeting an insane mage. Just 1 week. I'm visionary. I've seen our destiny. I know what fate holds for the elves. The humans keep us down because they're afraid of the magic within us. Look at the magic Misa held inside her. She was just afraid to use it. It's always the same. Always. Не-не-не-не-не. Андерс. Да, лес. Этот хер с горы. Левел ап.
О, сапоги защитника. Сапоги, это я очень люблю. Остался что только капюшон. Что я там зачем-то магию крови качаю? Ну ладно. Так, вот сейчас и посмотрим, вырезал ли я ночью в верхнем городе банду. Ну, сколько я помню, еще не до конца. Этот кровожадный хуепутало. Так, тут все, тут все. А, вот это что? I don't wander around Hightown much. I sort of stick out. You look lovely tonight, my lady. Oh, you are too kind. I am so honored to have the champion in my home. I will call for refreshments. Talia? Oh, she is so slow, this girl. Come, let us chat while we wait. You're extremely cheery for a woman whose son is wanted by the Templars. Emile? Oh yes,
The Templars were asking about our poor boy recently. I haven't seen Emil since he was taken to the Circle. He was just 6. И I хера can tell the Templars not to worry. I am sure Emil will turn himself in soon. He is a good boy. Dulcie, what have you done? You should have told the boy to throw himself at the mercy of the Templars. Guillaume, darling. Don't darling me, Dulcie. He's been telling people he's our son, that you gave him gold. Guillaume, darling, we have guests. Don't stop on my account. This is fascinating. I didn't mean to lie to you, Champion. I barely saw Emil. I didn't think it was worth mentioning. I gave him some money. Not too much. He said he wanted to start a new life. New life? His new life is spent in low-town taverns, getting drunk on cheap wine. It's a wonder the Templars haven't found him yet. Help us, please, Champion. Emil is not a blood mage, just a foolish boy. Don't let the Templars kill him. Blood mage? Oh, Guillaume, don't say that. Please, save my son's life. It looks like the Comtesse is in greater danger of expiring at the moment. Yes, Dulcie. She's high-strung. An acquaintance spied Emil in the Hanged Man not long ago. He should still be there. The Hanged Man? Oh, but that place is filthy. Come, Dulcie. Perhaps you should lie down. Oh, but the Hanged Man is so filthy. It is filthy. А? Может, что-нибудь обыскать? Может, тут что-нибудь интересное? Вот сундук. Ну, особо ничего полезного тут не будет, только вот... А, Мишкудари. Эхара. Вот, чё открыл глаза. Плюс. Так. Что это за гадство такое? Это РКН все? Это РКН шалит? Типа, они могут, мне кажется. О, Твиттер, Твич, какая им разница? Причем сам интернет, я не знаю, вот OneDrive тоже, я видел, он перезагружался.
Может, это у меня, но странно, очень странно. Скажем так, учитывая такие новости, и что интернет внезапно зашалил, это не очень-то внезапно, кажется. Битрейт вроде стабильный, кадры не теряются, но почему-то вот интернет как будто перезагружается, хотя соединение на роутере остается стабильным. Уж опять. И... Еще там еще этот штаб этих бандосов не помечают. Сколько их пачек-то надо развалить? Так, у этих там еще маг бегает. Отсюда. Вот. Путь Хога ткачей. Кровь спасения этого нового дома. Верхний город наш, начиная с нашего убежища. Знает и знает, что ты с нами, кровопускатель. Но это, видимо, персонажи из того, не знаю, перестроечного анекдота, когда у маньяка спрашивали, что зимой и летом одним цветом, а они отвечали кровища. Блин, с 1000 лет вообще этот анекдот не слышал. Наверное, потому что он нафиг не смешной. Э, э. Вот это вот вихрь бладмаговский. Вот. Если качать магию крови только ради вот какого-то такого умения, потому что оно выглядит полезным. Так, Какого хрена?
Фенрис. Мага бей. Варик, стреляй по магу. Чародея в первую очередь. Все. Я еще 2 раза упал. Вот, что там дальше? Пропавшие мечи. В Нижнем городе висельник днем. Но я бы сначала зашел в висельник ночью, на самом деле. Потому что... ну ночью тоже работает. Сперва сходим до той женщины, которая дает награду за бандитов. А то я потом забуду. I removed another bunch of lowlifes, and many are grateful as always. I take my leave. Enjoy, champion. Courtesy of the friends of Red Jenny. For someone to sleep. Так они еще типа друзья Рыжей Дженни. Я не знал. Ну, друзья Рыжей Дженни, тут это, грубо говоря, такие народные сеть народных виджиланта. Которые, ну, типа, даже не знаю, с чем сравнить. Ну, короче, сеть народных мстителей, которые именно защищают интересы обычных работяг. Emile Delancey. Wow. Are you a mage? Because you just magicked my breath away. You need more practice with women. Can I practice on you? In private? Can I kill him yet? He's hurting me. He's lived in the circle all his life. He can't function in the real world. A round of drinks on me. I'm Emile, as you know. And you are? Feeling very sorry for you. I'm also helping the Templars hunt a mage named Emile Delancey. And here you are. Oh, buggery. I know what this is about. I'm not a blood mage, alright? I started that rumor because I thought it would make me sound dangerous and suave. Do you have a death wish? You grew up in the Circle. You know what the Templars do to blood mages. I've only told people in the tavern. And only women. You don't understand. I've been in the Circle since I was 6. 6! For 20 years I was locked up. I never had a real drink or cooked something for myself.
never stood in the rain or kissed a girl. The Ferelden Circle's more fun. Everyone was kissing everyone. Though that was before the abominations. I just wanted to live a little. If you are going to kill me, do it. I'd rather die drunk. Блин, я не знаю, пускать в Киркволе слух то, что ты маг крови, но это как в 39-м в Берлине пускать слух, что ты еврей. Did you really escape the circle so you could kiss a girl? Well, not just that. I've read so much about the other things you can do with girls. This is an act. The mage makes himself out to be harmless. No, I think he's really that pathetic. Нет, ну, блин, этого можно, конечно, отпустить, но, типа... Ну, типа, этот придурок долго не протянет в бегах. You can't run. The Templars will find you eventually. I'll make you a deal, all right? Give me one night. Just one night. One of the tavern girls, Nella, agreed to lie with me. I even paid for a room. Please, let me have this. You can take me back in chains after. Why don't you start small and leave the chains for when you're more experienced? Huh? Oh, just go do whatever. Well? I'm not going to tell you about it. That was utterly worth it. Back to the Templars. Do you ever feel like you're part of a story that someone's telling? Maker, I wish whoever was telling the story... Have you ever been out in the open ocean in a storm? It's the best feeling in the world. И в Клаке. По описанию они, конечно, говорили, что это Магесса самая опасная, но и она Ферелденка, типа, помогала другим беженцам. Звучит как хороший человек. Возможно, бывший хороший человек. We got nothing here you'd want. Get back to Hightown and leave us alone. You're a little young for a blood mage. And I thought Evelina was a girl's name. I'm not Evelina, I'm Walter. Evelina was our friend. She was our mother. Evelina found us when the Darkspawn came, when our parents died. She made sure we got to Kirkwall safely. I miss her. But when she went to join the Circle here, they called her apostate for leaving the tower in Ferelden. They locked her up. You came from Ferelden? Yes, until we got here, I thought we were the only ones who had survived. Don't you have any other family? Everyone died in the Blight. Evelina kept picking us up, new children every day, everyone she could save. Do the Templars know you're here? I don't care. They only want Evelina. Didn't she want to stay free with you? She didn't want us to be stuck in Darktown. She wanted to give us a real life. She thought the Circle would help her, but they just locked her away. If you tell me where Evelina is, I'll try my best to help her. You can trust me. No one can help her. The Templars made Evelina angry. They made her change. It wasn't her fault. When it was over, she was ashamed. She ran into the tunnels and hid. Shut up, Cricket. Don't tell them that. Evelina's in the sewer tunnels. You can't go there. She'll know we told you and she'll be angry at us. Angry? I didn't like when she got angry. We have to hide. Cricket! Ладно.
Тут будут демоны, да? Да. Someone's going to surprise you. Так, Федриса подхилить. Now that's just rude. What are they trying to do? Ruin my boots? I love doing that. Evelina! What are you doing here? I thought if we warned her about you, she wouldn't be angry. But then she... Walter... She's coming! Run! There you are. Don't run from me, Walter. You know those are the rules. Funny. In my house, we always felt running away from violent mad women was a good thing. These are my children. You and your kind abandoned them. You're Ferelden, like us. That you feast on sweetmeats while your people starve in the Undercity. I spit on you, traitor. And on the pathetic Templars that sent you, Kirkwall should be mine. Then my children will have a whole city to play in. I'll deal with this. Now you fall. Желание. Чё за глюки со звуком? Что дело? Что это какой-то баг со звуком? She saved us. Why would she try to hurt us now? Evelina would never hurt you, child. That was a demon. Remember her as she was. A brave, kind, loving woman. I'll try. This isn't going to stop. The Templars force our hand. They make us take drastic measures just to be free. Это отговорка говна. I just don't know what we'll do now. На, бабка. Take this, and use it wisely.
Thank you, Maser. I should go buy some food for the others. They've been hungry for a long time. Блин, типа, все это... Типа, ой, они их вынуждают становиться, типа, магами крови. Такая вся херня. То есть, блин. Тут, конечно, игрой поднимаются довольно щекотливые вопросы на грани с виктимблеймингами, вот этим вот всем. Но тут это прям настолько пушит, что как единственный вариант, который есть у магов, что, будучи магом, в принципе, можно как бы своим существованием доказать, что это не так. Это аж 3 гнева лесного жителя. Что ж лесной житель-то так гневается? Ну нафиг, надо продать это все. Я бы оставил, пожалуй, левую руку Хартии, потому что я хочу найти правую руку Хартии. И вот это вот. I'm led to believe that both Huon and Evelina are dead. Unfortunate, but necessary. Emile de Lancey, however, turned himself in. Rather happily, I might add. I would have had him executed immediately. But the boy's father made an impassioned appeal on his behalf. What say you, champion? Do you believe Emile to be dangerous? Stupidity can be dangerous, and he has that in spades. His father implied as much. Very well. Emile will keep his life, though I will watch him closely. Ну, блин, это все из заголовников. Не хочу на это пушить. Рано что своего профессора. Пока. Нахер. That's it. Pay us and send us on our way. Not a single thought given to the fact that you Templars brought all of this upon yourselves. Yes, the mages had nothing to do with it. So the Templars are absolved of all responsibility? You can't be that big an idiot. You think their crimes will allow anyone to trust you more? Be very careful, mage. Your friendship with the champion protects you only so much. Это только чтобы позлить Мередит. You've gone too far, and you know it. Maybe if you never took Huon from his wife, she wouldn't be dead. Evelina could be alive. And with the children she risked everything to save. There are maybes enough to fill half the graves in Kirkwall. I will not add more to the pile. Enough. I have not the patience to argue with you further.
Так, есть небольшая проблема поговорить с Вариком. А с Арсиной вот нельзя сразу поговорить. Надо сначала уйти, получить письмо, и только потом вернуться, блин, сюда. Да, вот письмо только. А пойдем через весельник. Got a minute, Hawk? I know this is ancient history, but remember that Hightown house Bartrand barricaded himself in? Bartrand doesn't exactly need the place now that he's in the sanitarium. I've been trying to sell it. I can only imagine there's a huge market for the homes of deranged killers. Well, the creepy sort of people who are interested are generally not the ones with the coin to take it off my hands. I found a minor noble in Ravane who bought the place sight unseen. But now there's a problem. They say the place is haunted. Bartrand's atrocities must have weakened the barrier between this world and the Fade. Maker, I hope not. I don't think I can fix the veil through applied use of force. They've noticed some minor problems. Voices whispering in the walls, apparitions, things moving on their own. My hope is it's a relic Bartrand brought back from the Deep Roads. We smash it, and the haunting stops. What happens if we do nothing? Best case, they drag me before the Seneschal and accuse me of fraud. The worst case involves Antivan crows. Can't you do this yourself? Hawk, I'm a businessman. Now and then, I shoot people. I don't know anything about ghosts or magic. It's entirely possible that even if I find the thing that's causing the trouble, I won't be able to stop it on my own. Very well. We'll investigate the mansion. Again. Thanks, Hawk. I knew you wouldn't let me down. Дом с привидениями. A face to forget, but do I know you, Kanari? Talvashoth, once of the Wounded Coast. I had left my fellows. You convinced me to turn on them. It was long ago. I am now Maras, mercenary of Kirkwall. Time has been kind to your name, champion. Does Maras mean something? It means nothing. I have no role, except for what I choose. Is that good or bad? It just is. I'm surprised to see any Kunari or Talvashoth in the city. The Kunari died with the Arishak, as they believed they were meant to. Many Talvashoth were also killed, just in case. Time has calmed those fears. Now I am hired as much for my appearance as my skill. Life is comfortably empty. I see the appeal. Farewell, then. Panehedan, Sira Hawk. Еще? Я ж вас вырезал уже. Ну, экспа это, конечно, замечательно, но хватит, пожалуйста. Я их всех вырезал. Все, остановитесь.
А если бы их можно было гриндить до бесконечности, то это был бы дисбаланс маленько. Так. Hey, is that music? Where is that coming from? I don't hear anything. Something in this house is restless. I guess the buyer wasn't kidding. Work here. Where is that voice coming from? What voice? Not going to happen. I can barely hear it. I wish I could make out the words. Not likely. The disturbances are growing stronger. We're getting closer. I can feel it, Hawk. Look at this. My brother's junk was left here. You wouldn't know it, but Bartrand was a sentimentalist. This came from our estate in Orzammar. When I was 7, I knocked over one of Mother's plates and broke it. My brother yelled at me for an hour. This was made by the artisans of House Saldras. The clay was from the Adro-Setuna River, which never sees the sun. Arr! There's no way you're talking about the same Bartrand that I met. Maker's truth. There were tears in his eyes. I never thought that was possible before. That stupid plate was the whole city of Orzammar to him. Зачем он повесил? Ну, в целом, зачем здесь вот эти цепочка с колючей проволокой перед шкафами? What's going on here? There's no way the veil could be torn this badly. This isn't being caused by some random artifact. The idol is still in the house, Hawk. It has to be. Блин, эти свечки не юзабельны, но я бы сказал, что у них есть какой-то паттерн. Интересно, реально у них есть или нет какой-то паттерн? Или это так вообще во всех? О, как в охотниках за привидениями в первых. Ау! А вот это уже какой-то отель из Vampire the Masquerade. Varric, is that what you've been hearing? No. Good. Then I'm not going crazy. Easy as pie. Are you real? You've got to get out of here before it comes back. Where's the idol? What idol? Don't waste my time with your lies. Tell me where it is. I didn't exactly want to stay for dinner, but I think we've got a few minutes to hear her out. She's hiding something, Hawk. Don't lie to me. I know it's here. You must have found it. I swear, I don't know anything about an idol. Please. Maker, no! It's starting again!
Почему вокруг этих двоих есть такая аура, вокруг меня нет? А, это щит, который Андерс накидывает. This is a piece of the idol. No, I should have known Bartrand would lie to me. Of course he'd keep a piece of the statue for himself. Think of what we could do with this. I don't know about you, Varric, but I don't want to end up like Bartrand. I'm not my brother, Hawk. The idol drove him crazy, but this is just one tiny piece. I need this thing. 6 years of my life have gone into this. And there we go again. This thing's magic seemed only more potent when broken. The shard is my only hope of curing Bartrand. It's my only chance to set any of this right. We can like her. Varric, if you keep that thing, you'll go mad. I'll have to kill you, and Bianca will be heartbroken. You're not listening, Hawk. I know I can handle this shard. Acting crazy is not a compelling argument in favor of keeping that accursed thing. Fine. I don't really want to argue about this anyway. Take it. It's your problem now. Maybe Enchantment Boy can dispose of the thing for you. That was the right decision, Hawk. You've saved him great pain. Let's go. I think I could use some air. Каменный обруч. Говно. Обыскать комнату. Грозбух. Merchants' Guild ledgers. Dwarves fighting over whose ancestors were the dwarfiest, whose gold is the shiniest. I never understood how he could stand it. 5 minutes with them and I need a strong drink. Everything makes you thirsty. Don't try to blame that on the Dwarven Merchant Guild, Varric. You might have a point there, Hawk. Bartrand wagered everything on the expedition. Everything for the chance to escape the guild. Make enough money and the guild doesn't matter anymore. You're free. Damnation. Let's keep going. Так, тут я уже открыл, значит, более-менее все сваливаем. Ой, мы вышли оттуда днем в самый раз, чтобы сдать Унарейские мечи. Have you located any Qunari blades? This is what I found. My task is complete. If you were Qunari, you would be Ben Hasrath. I give you this weapon. It is worthy of that role. This weapon is you. Guard it, or lose all honor. I must go. Еще один левелап.
Welcome home, Messere. Think you can do something with this, Sandal? Is that lyrium? I've never seen anything like that. It's dangerous. Varric suggested Sandal might be able to dispose of it. I think my boy can do better than that. Oh, enchantments. Так, и он дал нам какую-то руну теперь. Руна первозданного лириума повышает скорость атаки. Блин. Честь Малкольма плюс 3 ко всем характеристикам, это, конечно, хорошо, это супер хорошо. Он меня так заколебал своим видом просто одним уже. Жалко, в Басрат кота нет слота. Ну потом будет по ключ Хоуков. И вот там, может, можно будет. Эта руна была супер офигенная, руна доблести. Кстати, у меня в этих сапогах же есть слот, можно еще одну руну доблести зафигачить. Руна краха повышает совокупный урон. Нет, еще нормальный. Надо какую-то нормальную пуху с 2 слотами, поставить туда руну краха. Вот. I can make it for you. И... в белку можно поставить руну краха. Руну доблести в сапоги. Блин, так-то все можно рун доблести наделать. Сделать десяток, например. И краха тоже еще. Еще штук 5. Там что еще есть? Руна удара хорошая. Че говно?
Охранение. Ну, бля, жалко их нельзя сортировать по этому. По стоимости. Ну, что еще вот это можно? Защитные руны только. Так. Так, допустим, возьмем избирательстиля Джарви. Куда везде руны краха поставить? Ладно, это пусть будет тоже хорошая руна. Это город. Нет, я хотел в основном в доспешка. Маску отступника уже нет смысла ставить, потому что сейчас будет капюшон этого защитника. Ну, можно на самом деле в Биянку поставить эту руну первородного лириума. Это будет даже символично. Вот, и так вроде все везде рунка все поставил. Надо еще будет продать сейчас вещи. Письмо не прочитал точно. Забыл про письмецо. Даже 4 письмеца. Так, услуга и ошибка. Защитница Виолетта Хоук, в знак уважения к вашим прежним заслугам, спешу предупредить, что я получал многочисленные жалобы на вашу напарницу, капитана стражи Авелин. В наше тяжелое время нам позволяет заводить любимчиков, баловать стражу, тем самым подрывать силу закона. В отсутствие наместника мне следовало бы взять обязанности капитана стражи на себя, хотя я с гораздо большим удовольствием я откажусь от этой мороки. Пожалуйста, поговорите с ней о вышеупомянутых жалобах. Как защитник вы вполне можете и разрешить проблему, и спасти карьеру порядочной женщины. Рыцарь-капитан Кальн. Подавать холодным. Защитница, ваше недавнее выступление против рыцаря-командора поистине мужественный поступок. Можете рассчитывать на мою поддержку во всех своих начинаниях. Надеюсь на взаимность, поскольку в круге сложилась ситуация, с которой нам не справиться без вашей помощи. Приходите ко мне в каземат, и Мередит велела магам сидеть по камерам. Мне запретило отлучаться дальше внутреннего двора. Надеюсь на вашу любезность и осмотрительность. Искренне ваш первый чародей Арсина. Послание от графа де Капии. Ух, спасибо, что уговорили Эмиля поступить правильно. Может, мальчик и не понимает этого, но вы, вероятно, спасли ему жизнь. Не знаю, как вас отблагодарить, но надеюсь, что эта сумма сойдет для начала. Искренне ваш Гийом де Капии. Идет.
Монаху укрытия командир Мередит выражает признательность за оказанные услуги. Пожалуйста, примите сию скромную награду в знак благодарности. Искренне ваша Эльза. Так, и навалило крестов. Еще 2 с Вариком. И 1 с Авелин. Везде поговорим. Давай Авелин, не знаю. Нет. Ну да, давай Авелин с собой потаскаем. Кого-нибудь еще прикольного. Например, Изабеллу. Новый путь. Мериль появился, точно. Еще Мериль. Персональный квест. The assembly votes on it. Enough votes, and bam, you're a living god. You should ask to be made a paragon of manliness. Oh, I like the way you think, Ravani. But one doesn't just ask to be made a paragon. Так, я хотел Варику побольше хп, чтобы было. Че, она больше скоростью пользуется? Пусть будет скорость. Этой тоже побольше хп. Силы воли немножко. Ну и силы обычной. Why not? Everyone can see you're a paragon of manliness. It's just a matter of making it official. Блин, я сделал себе очень много урона. Ну ладно. You have no Viscount. It's clear you're suffering without sufficient leadership. That doesn't grant default authority to you or your commander. It would be easier if you cooperated. Wouldn't it? Guard, Captain. Trouble? Yes. He's been hounding me. These Templars strut around as it is, but now it's just out of hand. He could be fishing for a less strenuous position here in the barracks. Well, he won't be getting one from me. That's not what Cullen has heard. What are you talking about? That you coddle your men. It's all lies, of course, but it's out there. No wonder the lieutenant was harassing me. Bastards. If they think I'm coddling anyone, it'll be my husband, Donnic. You and I will intercept his patrol tonight. Then you can see for yourself if I'm coddling him, or any in my command. Well, I could do with a breath of fresh air. Good, because there's no way I would let this go. Cullen wants to know if these things are true. You'll be able to tell him. Donnic's patrol, Hawk. Me and you, tonight. Accuse me of being soft. Not in this lifetime. I wonder if I should try coming back tomorrow. Так, надо сначала Авелин с собой взять. Она уже с нами. Что-то я вот затупил, да? Ночью в порт. Ну, конечно, я уж там всех бандитов вырезал. Тут статуя моя стоит. Безгендерная статуя, но все же.
Donnic will be on this route. Let's see how hard you sweat your men. Nicely done. I'll deal with this. Sir Hawk. Or is it always Champion? You're too much of a chameleon, my friend. I didn't expect to find you so deep in bandits. A good day, to be sure. I'll be sore tomorrow, but it was my choice. Tell me what's going on. It's all right. Go ahead. Every guard chooses the patrol they want. My wife promotes from the bold, not the reckless. Action is up, casualties are down. It is remarkable. As are you, love. Thank you. That will do. Another time, Sir Hawk. Safe travels. That should be sufficient. Take that to the Templar. Indeed. Let's go talk to Cullen. Вот, на самом деле, ходить в какой-то показательный дозор было не обязательно, я бы и так, в принципе, Эвелин поверил. То есть смысла-то дофига было. So, how good is Donnic? Is he cocksure? Just get it out of your system. Did he curl your toes? Grope your grinder? Dampen your divine? Pamper your paragon? Praise your maker? Or did he cup your joining? Yes, all right. He's an incredibly proficient lover. Happy? Well, that's rather personal, don't you think? Champion, and you are with the captain. None too happy about the accusations against her, I'm sure. You could say that. I have successfully wasted my time, and there is no merit to the claims. As I suspected. Then why press this? Some feel that the solution to the current crisis of leadership is to consolidate authority. As long as these complaints continue, baseless or not, they will serve as justification for eliminating the position of guard captain. It would be the simplest fix, whether or not I agree. Да, конечно, потому что консолидация власти в руках одной организации, это же всегда хорошо, да, вот чем меньше разных точек зрения будет, чем все будет управляться одним, возможно, полусумасшедшим человеком, это же всегда замечательно, так? Ни одного примера не знаю, когда бы это приводило к каким-то плохим последствиям. Нет. Вот диалог, там, я не знаю, какой-то плюрализм мнений, вот это все херня, это от лукаво, это вот вообще вот не наш путь. У Кирквола особый путь, вы знаете? Just point me in the right direction, and I'll get you some peace and quiet. I have no answers for you other than to say that all of the complaints have come from Lowtown. Guardsman Brennan is on that patrol. Why wouldn't she tell me of this? I don't know, but I do apologize for the assumptions of this incident, Guard Captain. It has been unfortunate. It's not done. To Lowtown, Hawk. I need to speak to Brennan. Так, мне надо продать свою херню. Басратката мы не будем продавать. Лорда несущего явно хуже, чем ее DLC-шный мечик. Ладно.
Я хочу найти правую руку Харти. You look like you know your way around a weapon. Buy something. Хотя, может, и рун продать, что-то их слишком дофига взял. Ну, краха 4 штуки оставить. Удара, ну, одну продадим тоже. Не, давай всех по 3 оставим. Нет, 4 нормально. Но доблести вообще не продаем. Ну, защитных надо продать, да. То, что-то их очень много развелось. Ну, хотя бы вот так. Guardsman! Why did a Templar have to tell me there is unrest in this district? What's going on? Better make it good. It's Captain Jevon. I didn't report his return because I'm ashamed for him. He's trying to rile the guards against you. But none of us will follow him. You lead better than he ever did. We've made so many enemies. I don't remember him as that impressive. He deserves to be forgotten. He abused his position and blamed me when we caught him. He was well liked by some, but not once the truth was known. Well, let's go have a chat with the man. The guards will have nothing to do with him. So he found others. Militia. Mostly anti-Ferelden. The same kind who were against the Qunari. I guess it's been long enough they've forgotten how many the champion killed. A rally against the tyranny of the Guard and foreigners who infest Kirkwall. I'm sorry, Captain. Return to the barracks. The rally is in Darktown, Hawk. I need to be there. Люблю сходка в Клааке. Что, все, или кто-то еще в инвизе? Вроде все. Take what I like. Что-то Клаака особо опасна в это время года. Она, по-моему, не отличается, то есть у нее нет ночной версии. То есть если ночью заходишь, просто попадаешь в ту же самую. Вот насколько я помню. The champion? Here? It's the captain. Are we ready for this? Too long, brave Kirkwall. You did not throw off all others only to fall under Ferelden influence. Leaderless, displaced, alien hands on the most basic authority, foreign elite bleeding you. Jevon!
You disgrace yourself. The Ferelden with the Orlesian name. Is there anyone else who so embodies how far this city has fallen? This one is all yours, Captain. Do they know how you sacrificed your men? How you alone disgraced your name? Bitch! You took everything from me! You took it from yourself. The Guard know this, and none stand with you. He stands alone. This is no rebellion. It is delusion. A joke inflicted on Kirkwall, your home and mine. I will not be left with nothing again. No, you shall have less. С ним осталось 3 бомжа. Ну, типа, чтобы убедить кого-то в своих взглядах найти внешнего врага, это классика. Классика. Найдите хоть один политический строй, который этим не занимался. You fool. Why would you do this? If I live to 100, I will never understand his kind. To the barracks, Hawk. My guardsmen will be waiting. Защита суставов, узор стражи. Руки славы. Сейчас добьем этот квест, и надо будет пойти покурить. You're too quiet, Varric. I'm thinking of switching to romances. Jevon, son of a bitch. You build a good thing, work your hardest, and the past just claws at you. Tell me about it. I can't go 20 minutes without getting jumped. But when does it start to hurt those you care about? I've tried to lead well, but this... I wonder what I would do if my captain lost my respect. Captain, we're waiting for orders. Will you accept them? May I speak freely? There isn't a man or woman here who wouldn't follow you through the void. Captain. I'll take it. If you'll excuse me, Hawk. My guardsmen need me. Severa. And then he says, I swear I had 2 when I came in here. You know, those stains never came out. You are horrible. Every inch. You love it, big girl. And you owe me for the bottle. Hawk. She's not so bad. Except when she is. Did you know I've been dead for 7 years? I got word last week. They only just sorted the casualties of Ostagar. The king has offered to reinstate the commission of any surviving officers who will return to Ferelden. And? And what? Does this appeal matter? I thought you were sworn to Cailan. Regardless of who has the throne, I served Ferelden. The country survives, even if Cailan didn't. You brought it up. What's your decision? It's been a strange time here in Kirkwall. Did Carver ever tell you about that last night at Ostagar? How it happened? I don't mean the betrayal.
Everyone knows the signal went up and the flanking charge never came. But that moment when the tower lit and then... the fight just kept going. It was the oddest feeling. Hope answered with... nothing. I don't like the thought of going out with a whimper, Hawk. Not again. Shock of shocks. You're staying. You'd walk all over a new captain. I could never subject these men to that. Thank you for everything. I have so much because of you. I'm here for you, Hawk. And for myself. О, как это мило. Ладно, там еще 2 квеста у Варика, вот их вот выполним, тогда пойду курить. Hello again, champion. Загуглю как раз, где два оставшихся куска загадка Ирквула. То есть с Себастьяном. Себастьяну надо было повысить выживаемость. You know, when I return to Starkhaven, you're welcome to come with me. And do what exactly? You're a fine warrior. If you could train men to fight like you do, we'd be unstoppable. I'm no leader, and I doubt humans would want me training them. Then why not train elves? I bet there's plenty who would admire all you've accomplished. I haven't accomplished anything. No? You are your own man, living as you see fit. You give yourself too little credit. You are being kind. Not at all. Think about it. Listen, Hawk. I don't know what came over me back there in Bartran's house. I'm glad you're watching my back. That's what I'm here for. That and doing all the fighting. You know what I like about you, Hawk? Your humility. What are you having? Edwina, let's get a couple of drinks here. Hawk? This is awkward. You? At a loss for words? I should mark this day on my calendar. Enjoy this while it lasts. It might never happen again. Look, I just want to say, it has been an honor knowing you. Are you about to die? Am I? Why so serious all of a sudden? Don't panic. I just needed to get that off my chest. You know, it's 6 years today. 6 years since I found you dragging your tail out of Bartran's office. Here's to whatever comes next. Because every time someone asks a stupid question, we string them up from the rafters. Обосратка-то как выглядит. Охуенно выглядит. С таким удовольствием с этим ходил. Ну ладно. Тут я иду курить. Потом персональный квест Бериль.
Там что-то Роскомнадзор опять решил себе в ногу стрелять, что объяснило бы пару дропов стрима. Но пока что не буду спешить с выводами. Хотя совпадение действительно любопытное. Хорошо бы так-то Андерса взять еще на квест Мериль. Хотя зачем? Федриса надо взять на квест Мериль. I can't believe I'm doing this, but I need your help. The Eluvian won't work, which I'm sure is news that fills your heart with joy. I think I have to go back to the spirit that helped me at the start of all this. Why do you think this demon will help? He knows about the mirror. I don't know how much. He won't tell me everything, and it's dangerous to trust. He said he witnessed its forging. He told me how to cleanse it of its corruption. He must know how to make it work. What do you mean it doesn't work? Well, look at it. Do you think it's supposed to just sit there and show nothing at all? I can feel the power in it, but it's like it's asleep. I can't seem to wake it. Summoning a demon can't possibly be the only way to fix the mirror. Someone else must know something. The Eluvian was lost before Arlathan fell. The only creatures who would know anything about it are in the Fade. I've called to the spirit, but he doesn't seem to hear. He was sealed in an artifact on Sundermount. I have to look for him there. But if things go wrong, if he possesses me, I need you to strike me down. You want to summon a demon that may possess you, then have me kill you? How is that a plan? Please do this for me. There's no one else I trust. You wanted to save me, didn't you? So save me from hurting anyone else. Go to Marathari. Maybe there's an alternative to summoning the demon. The Keeper would never help me. Why do you think I had to find the demon in the first place? The whole clan has moved on by now anyway. You'll never find her. Нифига, вроде клан никуда не уходил. Главное теперь всех их и перерезать. Так, что у него по кольцам нашло дело? Там какое-то кольцо, которое я ей дал? Или наоборот? А, наоборот, оно мне дропнулось. Оно явно хуже. С ним, как с амулетом Изабеллы, продавать я его не буду. И носить тоже. No reason. Oh, it's something dirty, isn't it? Tell me. It isn't anything dirty. I'm just happy. Oh, that's good too. But I was hoping for something dirty. Come by the tavern later. I've got stories that will make your toes curl. Welcome home, Dallin. This isn't a homecoming, Keeper. Why is the clan even here? You should have moved on ages ago. The clan still has business here, Dallin. We will leave when it is time. It was time 3 years ago. You can't stay here. Eventually, the humans will force you to leave. There are plenty of hiding places in these mountains. We will stay until my business is done.
If you are not returning to us, what has brought you back? If one of the Dalish becomes an abomination, what do you do? If you are hoping the Dalish hold miracles, child, I'm afraid you will be disappointed. Even if the demon is driven out, the soul is left scarred. It can never recover, not truly. Like a wounded animal, it will fall prey to scavengers. The only cure is death. Your first is going to summon a demon to get advice about her mirror. Did you really have to say it that way? I've already done everything in my power to stop this, and some things that were beyond my strength. I had rather hoped you might succeed where I failed. I'll do what I can to buy you time. Talk to her. Save her from this. Ну, блин. Наоборот, наверное, не надо было брать Фенриса, да, с собой? Are you sure you want to do this, kitten? Not even a tiny bit. It's not too late to go back, you know. I have to finish this. I've sacrificed too much just to walk away. Пауки заставляют танцевать степ. I am not cleaning this up. Это вторая часть свитка. Кровавый цветок. Может, Фенрис подойдет? Очень даже подойдет. You happy now? И ее песня «Большой меч». Что домашнее? Цветок или ее песня? Цветок чуть домашний, но песню чуть-чуть получше. Ну ладно, ходи пока с топором. Я, кстати, забыл загуглить, где загадка Карквола. Я думаю, где-нибудь наткнемся. Еще где-то один авриганский свиток.
Потому что мы находили же только первый и третий аспекты. Значит, соответственно, должен быть еще какой? Правильно, второй. Что в могилках? В могилках трупы, логично. Одеяние надзирателя. Храм. Mythal, all mothers, protector of the people, watch over us, for the path we tread is perilous. Save us from the darkness, as you did before, and we will sing your name to the heavens. Sorry. I didn't mean to hold us, you just... It's never wise to ignore Mythal. Who or what is Mythal? She's the protector, the mother of the creators, the one who put the moon in the sky, wisest of all the gods. When Elganon defeated his father, the sun, the earth was plunged into darkness. Everything was about to perish. Mythal appeared then, calmed Elganon, and restored the sun to the heavens. The people always looked to her for help. There's no need to worry. Nothing will happen. I hope not. But the people never neglect Mythal's shrines. It's dangerous. They say if Mythal smiles on you, then you need fear nothing at all. But those who anger her, they're struck from the earth, as if they never lived at all. Блин, я каждый раз, когда я ее вижу, представляю себе, как это вот... То есть у нее вот эта вот херня на подмыхах, то есть вырез идет так, что кольчуга, которая на руках, то есть она должна задевать маленько кожу, типа на подмышками, где еще нет кольчуги. И типа... Не очень практичная броня. Oh, my stomach is full of butterflies. Not literally, mind you. Calm down, Meryl. Deep breaths. Mythalanast. Да, кстати, забавная деталь, которую можно подметить. Флемет мы воскрешали именно на алтаре металл. И это все не просто так. How far is the cave exactly? It's beyond the graveyard. Rather far, I'm afraid. And you went up there alone last time, despite undead and giant bug-like things roaming this place? No. The first time the Keeper went with me, we both heard the Spirit's call. She wanted to be sure the clan was safe. It was the second time I came here alone.
Конец гордости. Я еще не нашел второй свиток. И это меня напрягает. Я второй свиток. Вот, кстати, Филандарис. Название Филандарис происходит из эльфийского языка и означает «демонова трава», что вполне уместно для этого редкого растения, поскольку растет оно только в тех местах, где завеса истончается. Распознать Филандарис проще простого. Это уродливый, весь перекрученный куст с длинными острыми ветками, без листьев, точь-в-точь костлявая рука скелета, торчащая из безымянной могилы. Многие утверждают, будто Филандарис источает ощутимую ауру зла, так что неудивительно, что его побаиваются многие неопытные травники. Так, во-первых, я хочу посмотреть, где загадка Кирквола в третьем акте. Так. Так, вот одну загадку Кирквола мы находили во время квеста «Справедливость». Вторая была в казематах. Еще типа должна быть одна во время этого габлинского квеста. Я не помню, находила или нет. Да, вроде находила, она на самом причале стояла. Значит, я обсчитался там. И в доках во время... И уже во время последнего квеста в доках должна быть последняя. Вроде, значит, я все находил. Я, значит, обсчитался насчет... Тут просто не очень удобно вот по вот этим вот штукам ее искать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нет, 10. Значит, я одну где-то просрал. Я мог ее просрать. Разве что... Ну, соответственно, либо там, где мы искали селитру, либо на складе в порту. Ну, сейчас посетим и то, и другое после этого квеста, если это так можно. Something is wrong. This is where the spirit was bound. But now it feels... empty. Who bound this demon here and why? There was a war long ago. Between my people and the Tevinter Imperium. After the Magisters sank Arlathan, my people made a last stand here, fighting on the graves of our elders. I've heard of this. A final vengeful strike. They unleashed chaos upon this mountain to teach our people that resistance was futile. I don't know if it was the Elvenan or Tevinter who bound the spirit, but he was left here from the war. Ну, блин, надо его найти. It couldn't have just vanished. We'll track it down. He shouldn't have been able to leave. What happened to him? Why happened? Keeper, what have you done?
The demon's plan was always for you to complete the mirror. It would have been a doorway out of this prison and into our world. You would have been his first victim. I couldn't let that happen, Dalen. You didn't think to mention that the demon was gone before we hiked all the way up here? It's not gone. I couldn't fight it in the Fade while it was trapped. And I couldn't banish it without making it stronger. So, I made myself its prison. Kill me, and it dies too. Meryl will finally be safe. No! You can't ask that. I won't do this. You always knew your blood magic had a price, Dalen. I have chosen to pay it for you. Dareth Shira. Traitor, may the Red Wolf hunt you for the rest of your days. I was trying to rebuild my... How many good words have come out from your lips? All testament to your cleverness. Everyone has fed me. Now you fall! I've got what you need right here! Dalen. Keeper. You've beaten it, Dalen. You are so much stronger than I imagined. The demon is dead. Keeper, Let's leave this awful place. The clan should hear the good news. You told us that the demon was bound to your life. It would only die with you. Irabalas, Keeper. Keeper! What have you done? I don't want this! I never wanted this! Creators, please let this be a bad dream! I'll wake up and feel like an idiot and she'll scold me for not listening. Как ты виновата? Exactly which part of don't talk to demons or awful things will happen did you fail to understand? If there was a price to pay, I should have paid it. She had no right to interfere. I don't think anybody wanted this. Not even the demon. Marithari did what she had to. Why couldn't she have believed in me? I don't know what to do now. I should go to the clan. Someone needs to know, needs to come and take care of her. Факел Паладина. Прикольно. Может, ей пойдет. Да, ей пойдет.
Да, я все смотрю, не слетело ли соперничество у Фенриса. We know the Keeper came here. What's going on? Where is she? Fenrir. The Keeper. She... Look at her, Fenrir. She's covered in blood. What have you done, Merrill? Keeper? Can you hear me? She's dead. I should have guessed you'd turn on her. You monster. Так, тут какой-то один из вариантов только предотвращает вылезание всего клана. По-моему, это вот этот. No one is going to hurt Merrill while I'm here. You murder our Keeper Или and нет? think you can threaten us, Shem? We've suffered enough because of this traitor. Да, значит, третий. Нет, я не хочу из всех вылезать. Значит, третий. I should have guessed you'd turn on her. You monster. This was a tragedy. I promise you, I'll make sure no one else is hurt by Merrill's blood magic. You expect us to take the word of a Shemlin? Stand down, Aneria. She was our first once. The Keeper loved her. More than she loved the clan, it seems. Fenrir, I'm sorry. I never wanted this. If I could have saved her, if I could have died instead, I would have. Words are cheap. That you're still breathing says enough. Enough, Aneria. Human, take Merrill away from here. Ладно. Ладно, я вырезать не хочу. They'll never forgive me. If you weren't here, Hawk, they'd kill me. Do you regret it? What happened with your sister, I mean? No. You don't wish that maybe you haven't found her again? Whatever I wish, it is already done. You're lucky then. There are so many things. Willful, stubborn, idiot. All of this is my fault. I've done everything wrong. Ну, сорян. Is there anything I can do? There is. You can stand back.
I should have done this years ago. You were right. You were always right. My people will kill me if I go back. I'm all alone. What will I do now? То, что хочется, это, конечно, дипломатичный ответ, но она все 3 акта делала то, что ей хотелось, и это привело к херне. Ну, типа, может, эльфийскую историю учить, только демонов не вызывай, пляс. There's no reason you can't keep trying to find out about your people's past. I suppose I can do that even without the mirror. Maybe all my training as a keeper won't go to waste after all. Thank you. Так, что осталось тут? Африканская свитка, последняя. Аверганская свитка. Так, Мериль, пожалуй, остается дома. Больше с ней бегать нафиг не надо. Давай с Андерсом. Андерс любит бесить Федриса. Так, я хотел в порт ночью сходить. Сначала. Так, первый рваный берег, третий расколотая гора, второй тоже расколотая гора. А где второй? Перед входом на тропу. Так, а где был склад вот этот вот рыбная потроха Сметти? Где вроде в рыбных потрохах он где-то вот... Он наемник не обысканный был. Вот тут была загадка Херквола, и тут мы ее нашли. Значит, где-то в Клайке. Should have let the Qunari take over. Так, а туда доступа уже нет. Ну и ладно, в принципе. А вот там куда проход?
А, проход через стойку. Может, там он и есть? Не, по-моему, это разная стойка. Типа во время квеста справедливости и во время вот этого. Да, тут определенно нет ничего. Только если клака ночью. А мне так клака ночью. Ну ладно, пошли на гору искать. I can't believe you're still not taking sides. I told you, I only like to be on top. I mean against the Templars. You like freedom, right? You hate slavery. Why wouldn't you side with the mages? Maybe I just don't like you. Где у нас тут свиток? А, вот, ёперный театр. Два свитка. Первый представляет собой письмо с печатью мелкого орлесянского знатного дома. Наш род вымер, но ходит по земле. Не знаю, делали в древних путях, но 3 моих мальчика ныне стали от жажды чем-то другим. Если к нему можно воззвать, прошу тебя, ученый, сделай так, а цена уплачена. Второй свиток пергаментно исписан архаичным почерком с использованием острейших выражений. Тем не менее, чернила каким-то образом остаются влажными. От симптома не удержит тебя ни единый фиал. 2 из 3, ты 3 далеко друг от друга. В клетка, но все любопытство, меня ты не принудишь. Истина сдержит тебя, или то не истина вовсе. Так. И где его гасить? Тайное логово, видимо, дальше по горе его гасить. Surely you
Так, где теперь? Глубоко под Крикволом запечатано древнее зло. Найдите в Клоаке тайный магический вход. Блин, сколько демонов запечатано, блин, под Крикволом? Ну, хотя, учитывая то, что в загадке Криквола мы уже читали, что там всякая срака творилась, и кровь буквально водопроводом сливали. Это не совсем удивительно. Dalish crafting is second to none, I assure you. Так, в недавно открытом проходе я был, насколько я помню. Когда мы ходили за Зевраном. Тайный магический вход. А вот и он. Foolish wards held by pretenders. Aspects. The true source is missing. The power unheld. But I command a peace. Summoned a horror. Of course I did. Why wouldn't I do that? Horrors are pieces. Slivers of greater crimes. I am pride with reason. I enslave the whims and weirds, the dreams from the other side of the veil. Face me. Face everything. Этот троп почти как у босса в Dark Souls. Так, а чё я застанен? Почему я застанен? Эндерс, прожми. Нет, не перегруппировку, помощь союзникам.
Почему я... Все на минусах. Гладиолус какой-то. Ладно. Лайфхак, потому что мне не хочется тратить аптечку. На самом деле даже не то, что тратить аптечку, их всегда типа 9. Если у тебя их не 9, то они начинают дропаться со случайных врагов. Но типа заходить в инвентарь на каждого, находить зелье. Так, перейдем по основному квесту Корсина. Так вроде у нас ничего больше не осталось. Кроме DLC и вот этого вот основного. Тут же я прям сегодня вот тут собирал загадку. Да, вот тут было. Ну, значит, в канализации проебал одну. Пофиг. Thank you for coming, champion. Few will associate with me now that I am the focus of Meredith's ire, which leaves me in a difficult position. She is not entirely wrong. Inform the criers. A miracle has occurred. I know some of my people are using dangerous means to oppose her, but I cannot seek the Templars' aid without making every mage a target. What are they doing? All I know is numerous mages have left the circle at night, sometimes for days at a time. I'd rather not follow our knight commander by leaping to the worst possible conclusion. But the idea of blood magic has crossed my mind. She does like to add 1 and 1 and get 11, doesn't she? Sometimes 111. I've heard rumors, whispers of a meeting tonight in Hightown. I would go myself, but should I leave the tower without permission, Meredith would call it proof of my involvement. So I shouldn't slit my wrists and dance naked under the moonlight just to fit in? I would pay to see that. Just learn the nature of this meeting. You needn't interrupt unless you find proof of something sinister. I pray not, or Meredith will have what she needs to justify the right of annulment. На самом деле, учитывая, что в записках Квентина, мага, который убил мать Хоука, было письмо, подписано некоторым О, а спойлер, некоторый О — это Арсина, ему я тоже помогать не очень особо жажду. Don't they then deserve justice? Yes. And then what? Where does it end? It's like a bar brawl. People are continuously pulled into the fray and nobody remembers why it started. Justice is an idea. It makes sense in a world of ideas, but not in our world. Мудрые слова.
Так, это что за шобла? Someone's coming. The champion. We know you're spying for Orsino. Run! We'll handle this. We should search them. See if there's any further evidence of their plans. Записка заговорщика. Обрывок записка, найденный в кармане заговорщика. Не буду повторять, приводить новых рекрутов к нам на собрание небезопасно. У Мередит повсюду глаза и уши. Тех, кто заявляет, что якобы ночью против нее, приводи к Пакгаузу Гарибали. Гардибали. Ночью мы убедимся в их откровенности, а то, чего доброго, Мередит нас раскусит, пока мы еще не готовы противостоять ей. Of course, they hold their meetings in a warehouse by the docks. Doesn't anyone go there just to have sex anymore? Да ладно, секс. Никто туда уже не ходит, чтобы хранить там товары. Все, кто использует склады рядом с доками в этой игре, никак не связаны с торговлей и не хранят товары в этих складах. Они либо расчленяют людей, либо проводят тайные собрания. На самом деле хочется в последнее время поиграть в первый Биошок, а нормально пройти его. Но я чувствую, что эта игра типа как-то проклята, что ли, потому что каждый раз, когда я начинаю играть в первый Биошок, мне звонят и зовут меня на работу. Поэтому я уже боюсь играть в первый Биошок к этому моменту. А еще потому, что я играю в него на самой высокой сложности, и большие папки там это просто жесть. Киран. I told you she was hunting us. No, not her. I can't do this. To arms! Не, чё мы бьем сразу? Может, надо было разобраться, или если это типа союз магов и храмовников, которые против действующей ситуации, может, следовало бы сперва просто с ними поговорить? Хотя они сами зачем-то нападали. I told them not to do it. I swear.
If I knew you were the one they were talking about, I'd have warned you. I don't hold with kidnapping. Not after what I went through. Didn't I save your life? You did. Believe me. I still dream about those blood mages. I don't know where I'd be without you. I'd never have let them kidnap anyone I knew was one of yours. What are you talking about? They said someone was spying. We needed leverage. Someone they cared about. As a hostage. We just got word they took one of the Templar apprentices. A lad named Kava. Your friends don't know much about my relationship with my brother, do they? They should have just talked to you. I know you're a reasonable person. You have to see how dangerous Meredith is. Thrask says Meredith will cause open war with the mages if she stays in charge. We have to take her down. Is Thrask the one running this conspiracy? He's the one who brought us together. For 6 years, he's been working, one mage, one Templar at a time, teaching us we don't have to hate each other. He showed us Meredith isn't the only way. Is this whole thing to oust the Knight Commander? She needs to go, don't you see? We need a real Viscount and Templars who protect mages, not massacre them. Just look what Thrask accomplished. Mages and Templars working together. Isn't that what we all want? I'm not your enemy in this. I think Meredith is a dangerous zealot. Then talk to Thrask. He would welcome your aid. Our main base is on the Wounded Coast, an old ruin. They should all be there. Your friend, too. I promise you, Meredith is the only one we're trying to harm. I'll go back to Masha's. Please, don't tell Meredith about me. It would kill Masha if I got in trouble. Иди к своей Маше. Вот это был прикольный ракурс. Фенрис, меч милосердия. А еще ячейка для руны Ла Андерса. Руны это мы любим теперь. Да чё сразу атаковать-то меня? О, поехало, пошло.
Магия крови, поднятие мертвых, труп, вот эта вот грязь, ну зачем? Well, here you are. You've been sticking your nose in every problem in Kirkwall since you stumbled off the boat. Are the mages here using blood magic? It always comes down to that, don't it? They claim innocence, demand equality, but back 'em into a corner, and they got options we don't. Haven't found a mage yet who won't take it. You were the upstanding citizen begging coins to get your next flask of lyrium. It's a long time since anyone could get under my skin with that. I know what I am. So it shouldn't surprise you to see me here, right? One more blockhead move that's gonna keep me in the gutter. I just wanted to see Meredith out in her ass, like she did to me. Meredith does seem to have a serious case of the crazies, yes. But is she wrong? I'd hoped with Meredith gone I could take up the shield again. But maybe she was right. Give 'em a hint of freedom, mages go bad. Your friends are right. Without Meredith, Kirkwall can be at peace again. Mages and Templars working together. I must be dreaming. It is never that simple. I'd cheer to see her shipped to Val Royeaux. But I don't have the stomach to turn against all that's right and natural to do it. Ну, тут все не так просто, да? I suppose it was too much to hope that you wouldn't have come here. Though I can't understand why you side with Meredith now. You showed me we can stand up to her. When you fought off Karas's thugs to save those mages. Please, champion. I have nothing but respect for you. It's Meredith we must see gone. Your cause is just, but I take issue with your methods. I should have known you recognized the threat Meredith poses. I am sorry for any distress we caused you or your friends. Let the hostage go. No. The boy dies. Then the champion. Stand down, Grace. Grace, we saved you. What are you doing? We will not kill an innocent to achieve our ends. It gains us nothing to become Meredith. Meredith. What do I care for Meredith? I'm here for the champion. Ты просто завидуешь, что на мне эта татуировка смотрится лучше. Whatever you want, just tell me. Decimus was right. There is no way for a mage to live by the Chantry's laws. You killed the best man I ever met, but I learned all he had to teach. Elaine, kill the hostage! I don't know, Grace. Try to do a blood mage a favor. This isn't right, Grace. The champion tried to help us. Don't defy me, boy. Without me, you'd be nothing. If you're too squeamish, I'll do it myself. No. No one has to die here. Oh, but that's where you're wrong. Restrain yourself. Forget the hostage. Kill the champion. Run home while you still can. I'll deal with this.
Ты чё, фокусник? I tried to stay away from her, you know, after Decimus. But the circle here is worse than Starkhaven ever was. It seemed like hers was the only way out. I'm sorry. Grace used blood magic to hold him. There's no other way to wake him up. Get out of my... What? Where am I? I thought you were better than this. A couple of lousy Templars and you're down. I had no reason to think they'd turn on me. Thank you, sister. It seems I am again in your debt. And Shadow. They're meeting in here, Sir Callan. Oh, I guess you didn't get on so well with these mages as you thought. Champion, Samson never said you were involved in this. I trust you were here to stop these traitors, not join them. The Champion's a fine lady, sir. She wanted to solve this peacefully. Yeah. Put the mage to questioning. Это можно посидеть. The boy stood up to his elders when they would have killed an innocent hostage. You mean he was one of them, save for a convenient last-minute change of heart? I'll encourage Meredith to take it easy on him. Thank you, Champion. Everyone else here is under arrest. Take them to the gallows. Is there any recommendation you would have me bring to Meredith, Champion? Можно сказать, что мы дали Самсону второй шанс, но типа, а смысла-то в этом дофига. То есть он буквально никак себя не проявил, как хороший человек. Ну, давай просто как бы по судьбе оставшихся заговорщиков. То есть мне, в принципе, насрать. Это была очень херовая заговорческая ячейка. She should consider reinstating Samson. When it came down to it, he showed where his heart is. True. Samson, you have done us a great service. Do you wish to take up the shield once more? More than anything, Knight Captain, sir. Then I'll see what I can do. Thank you, sir. Thank you. И вот капюшон защитника. Он хуже, чем моя маска. Ну, бонус за комплект, с другой стороны. А какой, интересно, бонус за комплект идет? Я не знаю. Тем более я хочу все-таки избавляться от DLC-шных вещей. Ладно, потаскаю капюшон. Этого. Вернуться к Корсина и отдать Фенрису меч милосердия. Все остальное это уже DLC.
Look at this. My own sun shield and all the lyrium I can quaff. You've done me a good one. Траск маленько налажал, конечно. Trask's dead. Grace is dead. And nothing's changed. Траск налажал. Интересно, если убить Грейс, например. Что бы изменилось? Да, может. So good to see you, champion. Your Mage Templar group was conspiring to overthrow Meredith. I have a sudden deep regret I interfered. You know, I was half convinced Meredith had engineered the whole thing to trick me into incriminating myself. If Meredith stays in charge, she'll run Kirkwall into the ground. Speak softly, friend. There is nowhere safe to say those words. But be assured, you are not the only one thinking them. Definitely not. Please accept this as my thanks. It will be of more value to you right now than my friendship. Одеяние Камберлендского круга. Говно, да? Полная херня. В целом тут наряды вот все, кроме сета защитника, вообще не фэшн. Да, короче, насколько я помню, последний тоже начнется через письмецо. Вот это письмецо, которое нам уже пришло. Так, Эмилий Фенрис. Take a look at this. A Blade of Mercy. I remember these. You see them in the Imperium. Replicas of the sword Archon Hessarian used to kill Andraste. This one looks finely crafted. So they sell these things at every market stand in Minrathous? Hardly. Here, let me show you. These are gifts of honor, given to those who have performed a service for the Imperium. Denarius coveted them, as I recall. You don't talk about the Imperium much. It's not a place I remember fondly. Ответы на все эти вопросы я уже The знаю. blade is yours if you want it. You think I wish to carry a symbol of Imperial honor? You must be joking. Keep your sword. Sell it, melt it down. I want nothing to do with its filthy magic. Теперь я могу ему его всучить? Да, могу. Хотя служитель даже лучше. Ок. Как Фенрис бомбанул. Но... Ну, вроде с Фенрисом до последних вопросов веры так и не дошли, да? Вот. Возвращаемся домой. Что нам там пришло? Welcome home, Messiah. Another message came while Sure. you were away.
О, сей можно еще в капюшон руну доблести вставить. Так, и в Ризе первый защитную руну. Там еще Андерсу, да? Андерсу руну доблести. Фамильный доспех Вели защитную руну. Well, woof to you too. Ruff, ruff. И да, вот это письмо, если мы примем которое, нам больше нельзя будет заходить в каземат. Поэтому. А так вроде все мы уже прошли, да? А сколько, кстати, у Фенриса было? А, блин, тут не сортировали. Дальше у нас путь вот сюда или вот сюда. Сначала, наверное, завтра пойдем в наследие. Потому что с клеймом убийцы у меня еще все-таки некоторые планы есть. А так, видимо, на сегодня все. Больше делать-то нечего. Может, я бы прошел ее сразу же. Но нет. Еще целые 2 DLC. Ну, значит, на сегодня все. Бебе. До завтра.